ब्रेक तो बाद मुल्क खबरों में फिर ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਈਲ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਰਸਾਇਣਿਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। The use of chemical weapons anywhere in the world is an inexcusable violation of international law, and the United States will not tolerate it. The Assad regime's attack against innocent Syrians in Douma, Syria on April 7th is horrifying and tragic, and it demanded an immediate response. Talking about the military details of the strikes that we executed last night. But we will not stand by passively while Assad, backed by Russia and Iran, ignores international law. The Assad regime's actions in April 2017 and again on April 7th, 2018 show they have abandoned their commitments to the international community and resorted to illegal tactics against the innocent Syrian people. We call upon Russia to honor its commitment to ensure the Assad regime dismantles its chemical weapons program and never uses chemical weapons again. Also, the three facilities are more appropriate. We met our objectives. We hit the sites, the heart of the chem weapons program. So it was mission accomplished. As you've heard from the President of the United States and directly in this room from Secretary Mattis and Chairman Dunford, the United States, the United Kingdom and France, 3 of the 5 permanent members of the UN Security Council, conducted a proportional, precision, coordinated strike in response to the Syrian regime's continued use of chemical weapons. We selected these targets carefully to minimize the risk to innocent civilians. We're still conducting a more detailed damage assessment, but initial indications are that we accomplished our military objectives without material interference from Syria. I'd use 3 words to describe this operation: precise, overwhelming, and effective. We look at each of these targets. We have a variety of sophisticated models, plume analysis, other things to calculate the possible effects of chemical or nerve agent being in there. In relation to the Barza target, yes, we assessed that there were probably some chemical and nerve agents in that target. However, we believe that by the way we attacked it, the attack profile that we used, the way our weaponeers looked at it, we were able to minimize that. And so I just leave it at that. You'll be able to judge over the next few hours the results of that, but we believe that we successfully mitigated against the fact that there are illegal and unauthorized weapons at these sites. As of now, we're not aware of any civilian casualties. Now, I would also note, and as I said in my prepared remarks, the Syrians shot 40 large missiles into the air last night. Those missiles came down somewhere. And so we should just recognize that's a part of this equation too. But we don't, right now, we have no reporting of any civilian casualties against any of the targets that we struck. And we'll continue to look at this closely as we go ahead. ਤੇ ਉਧਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। Strong leadership of President Trump and the strong support of our allies in France and the United Kingdom. Last night, the United States of America conducted a successful military strike on critical chemical weapons infrastructure in Syria that has significantly degraded and crippled the ability of Syria to conduct chemical weapons attacks and a chemical weapons program against innocent civilians. This was the morally right act to take, and as I spoke to the President this morning, we couldn't be more proud of our American forces and our allies who conducted this attack with such professionalism and brought about an extraordinary success. The President's also made it clear that the United States of America is prepared to sustain this effort to reestablish the deterrent framework that exists in order that the Syrian regime
and its patrons know that there will be a price to pay if chemical weapons are used again against innocent men, women, and children. I've been heartened by the support that's been expressed here at the Summit of the Americans and from leaders around the world. Many world leaders here at this summit in Lima have expressed support to me privately. Many have publicly for the joint action last night, and expressed appreciation for President Trump's strong leadership in the efforts of our armed forces. So we stand against, as the civilized world has for more than a century. ਉਧਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥੈਰੇਸਾ ਮੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਫਲ ਦੱਸਿਆ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ਼ਰ ਅਲ ਅਸਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੀਰੀਆਈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ 4 ਟੋਰਨੇਡੋ GR-4S ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਅਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਸ਼ਰ ਅਲ ਅਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਵਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਇੱਛੁਕ ਬਣਾਇਆ। ਅਸਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਰਾਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਹਸਨ ਰੂਹਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਚਨਬੱਧ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਯੂਰਪੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੋਨਾਲਡ ਟਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਟਸਕ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲਿਖੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਪਦਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। EU ਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। Last night, British, French and American armed forces conducted coordinated and targeted strikes to degrade the Syrian regime's chemical weapons capability and deter their use. For the UK's part, 4 RAF Tornado GR-4s launched Storm Shadow missiles at a military facility some 15 miles west of Homs, where the regime is assessed to keep chemical weapons in breach of Syria's obligations under the Chemical Weapons Convention. Over the last week, the UK government has been working intensively with our international partners to build the evidence picture and to consider what action we need to take to prevent and deter future humanitarian catastrophes caused by chemical weapons attacks. When the Cabinet met on Thursday, we considered the advice of the Attorney General, the National Security Advisor and the Chief of the Defence Staff, and we were updated on the latest assessment and intelligence picture. And based on this advice, we agreed that it was both right and legal to take military action, together with our closest allies, to alleviate further humanitarian suffering by degrading the Syrian regime's chemical weapons capability and deterring their use. This was not about interfering in a civil war, and it was not about regime change. This was a limited and targeted strike that took place last night, or series of strikes that took place last night by the 3 partners, but nobody should be in any doubt of our resolve on this issue, which is to ensure that we see a return to that international norm on the prohibition of the use of chemical weapons. Thank you. ਉਧਰ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸਕੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਡੋਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਥਿਤ ਰਸਾਇਣਿਕ ਹਮਲੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਝੂਠਾ ਸੀ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਮਾ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੂਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। Of U.S. airplanes were used M15, F-16, and also the planes of the U.S. of the UK Tornado in Mediterranean, and also the ships Ontario and Yakun of U.S. forces from the Red Sea. Also bombers, fighter bombers BN-1, but also flew over Syrian territory in the Ektan region, which is controlled by USA. Also, a series of Syrian airports were bombed, and the research centers were bombed. According to preliminary data, the victims among the citizens and personnel, armed personnel, there are no victims. The information will be clarified and will be informed to the people. According to the information, were used 103 cruise missiles were used, including Tomahawk, and also monitored air bombs from the planes B-1B, F-15, F-16 planes used missiles, land, soil, also Tornado of UK, the eight missiles were used, and also Syrian forces. They also repelled some attacks. 71 cruise missiles were intercepted. War activated Syrian forces were used. S-20, S-200, Puk, Square, different. It testifies to the high effectiveness of the armament in Syria, and also excellent training of Syrians prepared by our specialists. Russia has fully restored the system of air defense of Syria and continues to improve it over the last 6 months. A few years ago, taking into account this, we refused to supply to Syria of the Zenith missiles S-300. Taking into account all what has happened, I consider it necessary to reconsider this issue, not in respect to Syria, but also in respect to other states. The aims of the strike were also the aviation bases of Syrian forces. The objective data: Duvali Airport, 4 missiles were taking part. Also Dumir, 12 missiles were used. They were all shot down. Buri Airport, 18 missiles. They were all shot down. Shayrat Airport, 12 missiles. All were shot down. And the airports didn't suffer any losses out of 9 missiles launched. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ 39ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁਮਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੀਕ। ਪੱਛਮ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਮਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਟੀਚਾ। ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਥੈਰੇਸਾ ਮੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਫਲ। रूस का अमरीका के पलटवार हमले की कीती निंदा। इस दे नाल ही इस बुलेटिन फिलहाल इन्ना ही। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए तुसीं बने रहो साझा टीवी दे नाल। मैनूं इजाजत, सत श्री अकाल। लेकिन जाण तो पहला एक बारी फिर तो खास नज़र सुर्खियां ते।